இது யஃப்னா தமிழ் டிவியின் இலங்கையின் இன்றைய காலை செய்திகள். இலங்கை இராணுவத்திலிருந்து பெருமளவானோர் தப்பியோட்டம் நாட்டுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பெரிய நெருக்கடி. இலங்கையின் முப்படைகளிலிருந்து தப்பியோடிய 1000க்கும் மேற்பட்டவர்களால் நாட்டுக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக எச்சரிக்கை வழங்கப்படுகின்றது. கடந்த 10 மாதங்களில் முப்படைகளில் 140 அதிகாரிகள் 15,360 பேர் பாதுகாப்பு பிரிவிலிருந்தும் தப்பிச் சென்றுள்ளனர். இராணுவத்தில் 99 அதிகாரிகள், கடற்படையின் 26 அதிகாரிகள், விமானப்படையின் 15 அதிகாரிகள் இந்த குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள். முப்படையினர் தப்பியோட்டம். மற்ற அணிகளில் 15,220 பேரில் இராணுவத்தின் 12,643 பேரும், கடற்படையின் 1,770 பேரும் உள்ளனர். தலைமறைவான அதிகாரிகள் ஏனைய பதவிகளில் உள்ளவர்களை கை செய்வதற்கும் ஒரேயொரு பொதுமன்னிப்பு காலம் மட்டும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டன. அத்துடன் தலைமறைவான நபர்களை கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கை இதுவரை நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை. நாடு முழுவதும் கொலைகள், கும்பல் நடவடிக்கைகளுக்கும் ஒப்பந்த கொலையாளிகளாக பாதாள உலக தலைவர்கள், இராணுவத்திலிருந்து தப்பியோடியவர்கள் வேலைக்கு அமர்த்துவதாக விசாரணை தெரிய வருகின்றது. அண்மையில் போதைவஸ்து கடத்தல்கார் ஒருவரை விசேட சிறைச்சாலிலிருந்து மீட்பதற்காக அதிரடிப்படையினர், அதாவது இந்த இராணுவத்திலிருந்து தப்பியோடிய அதிரடிப்படையினர் வியூகம் வகுத்ததன் அடிப்படையில் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவினராக செய்யப்பட்டிருந்தனர். நாடுபூராகவும் இடம்பெறும் கொலைகள், கும்பல் நடவடிக்கைகளுக்கு பின்னால் இராணுவத்தினரே இருப்பதாக ஊகம் வெளியிடப்படுகின்றன. சீனாவை தாக்கியிருக்கும் நிமோனியா காரணம் தற்சமயம் சீனா, அமெரிக்காவை அடுத்து பிரித்தானியாவிலும் சிறுவர்களுக்கு நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது. ஏற்கனவே 2019ஆம் ஆண்டு வூஹான் மாகாணத்தில் வைரஸின் தாக்கம் இனங்காணப்பட்டதன் அடிப்படையில் உலகம் பூராகவும் அதன் தாக்கம் இன்று வரை தொடர்கின்றது. மீண்டும் சீனாவில் நிமோனியா என்ற வைரஸ் ஒன்று பரவி வருகின்றது. தற்சமயம் இது அமெரிக்காவை அடுத்து பிரித்தானியாவிலும் பரவ தொடங்கியிருக்கின்றது. சீனாவில் கண்டறியப்பட்ட மர்மமான நிமோனியா பாதிப்பானது அமெரிக்கா, ஐரோப்பாவை அடுத்து தற்போது பிரித்தானியாவில் பரவி வருவதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியிடப்படுகின்றது. சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் வெளியிட்டுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் சுவாச தொற்று நிமோனியாவினால் ஏப்ரல் தொடக்கம் செப்டம்பர் வரையான காலப்பகுதியில் 149 சிறார்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பிரித்தானியாவில் இதே காலகட்டத்தில் 12 சிறார்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிய முடிகின்றது. சீனாவில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் மீண்டும் அமுலுக்கு வந்திருக்கின்றது. பொதுமக்களிடையே சீனாவில் மருத்துவமனைகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகின்றது. பாடசாலைகளில் கிருமி நீக்கம் செய்யும் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை கூட வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் வைரஸ் போன்று இது புது தொற்று அல்ல என்று சீன அதிகாரிகள் விளக்கம் தந்தாலும் சமீப நாட்களில் டென்மார்க், நெதர்லாந்து, ஸ்வீடன், சுவிட்சர்லாந்து, சிங்கப்பூர், ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் நிமோனியா பாதுகாப்பு கடுமையாக அதிகரித்து வருவதாக அறிய முடிகின்றது. அத்துடன் பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளும் பரவக்கூடும் என்ற அச்சம் பரவலாக இருக்கின்றது. இந்த நிலையில் இந்தோனேசியா, இலங்கை, இந்தோனேசியா, இந்தியா, நேபாளம், தைவான், தாய்லாந்து, வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளும் இதுபோன்ற மர்ம நிமோனியா பாதிப்பு தொடர்பில் ஏதேனும் அறிகுறிகள் இருக்கிறதா என்று சரிபார்க்க விசேட கருவிகள் கூட இல்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. சோளம் மீளாது ஈழம் வாழாது என்ற மனநிலையில் ஆணித்தரமாக உரு செய்யப்பட்ட நிகழ்வு இது. ராஜராஜன் தொட்டு தொடங்கி பிரதிஷ்டை செய்த பிரம்மாண்டமான சிவலிங்கம் திருக்கேதீஸ்வர அகழ்வாய்வுகளில் கிடைத்ததோடு இன்றும் திருக்கேதீஸ்வரத்தில் இருக்கின்றது. இந்த ஹர்தூன் சாசனம் இந்த இடத்தில் ஒரு பிரம்மாண்டமான கருங்கற்கள் கொண்டு கட்டப்பட்ட கோவில் இருந்தமைக்கான சாட்சி. அப்படியென்றால் அந்த கருங்கற்கள் எங்கே? ஒரு வரலாற்று சம்பவம் சொல்கின்றேன். ஒல்லாந்தர் நல்லூர் கோவிலையும் கீரிமலை கோவிலையும் இடித்து அதன் கருங்கற்களை தமிழர்கள் மனிதச் சங்கிலியாக நிற்க வைத்து கைகளில் பரிமாற்றி யாழ்ப்பாணம் பண்ணை கடற்கரையில் குவித்து ஒரு கோட்டை கட்டினார். இப்படி சொல்லுங்கள், ராஜராஜனின் திருக்கேதீஸ்வரம் எப்படி, யாரால், எதற்காக இடிக்கப்பட்டிருக்காம்? ஈழத் திருநாட்டின் ஆதிக்குடிகள் தமிழர்களே என்று கொழும்பில் எழுதி காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள அரசாங்கம். இந்த சிவலிங்கம் அனுராதபுர காலத்துக்கு உரியது என்றும் சோழர்கள் புலனுருவை கைப்பற்றுதலுக்கு பின்னர் சைவம் இலங்கையில் தோன்றியது என்ற வாதம் பச்சை போய். உண்மையில் இலங்கையில் முதலாவது மதம் மாற்றி என்று கூடப்படிய தேவநம்பதீசன் என்ற முதலாவது பௌத்த மன்னன் பிறப்பால் ஒரு சைவனாக இருந்திருக்கின்றான். பண்டுகாபையன் போன்ற மன்னர்களும் சைவர்களே. இந்த பண்டுகாபையன் தேவநம்பிய தீசனுடன் பாட்டன், மூத்த சிவனுக்கு அப்பன். சிவலிங்க வழிபாடு அனுராதபுரத்தில் எங்கனம் இருந்தது என்பதற்கு இந்த சாட்சி. அத்தோடு சிவலிங்க வழிபாட்டில் இருந்தவர்களையும் தமிழர் வழிபாட்டு அழிபாடுகள் என்ற பெயரில் சிங்கள இனம் காக்கின்றது.
கிட்டத்தட்ட இதில் காணப்படுகிற வசனங்களையும் சிங்களத்தில் பார்வையில் சைவமே தமிழ், தமிழே சைவம், இந்த லிங்கத்தின் அடிப்பகுதியில் 8 பட்டை உடையது என்றும் குறுந்தூரில் கிடைத்த முழுமையான 8 பட்டைகள் கொண்ட லிங்கத்தை தூணென்று சிங்களர்கள் குறிப்பிடுவது என்பது சுட்டிக்காட்டத்தக்கது. போலியான துவாரகா கடத்தப்பட்டாரா? நினைவேந்தல் நாளில் அநேகர் துவாரகா வருவார் என்று நம்பினர். அதே நேரம் A1 தொழில்நுட்பத்தினூடாக துவாரகாவை கொண்டு வரப்போவதாக பெரும் பரப்புரையொன்று நடந்தது. கடைசியில் மிந்துயா என்ற துவாரகா வந்திருந்தார். மிந்துயாவை யாரோ கடத்திவிட்டார்கள் என்றும் சிலரால் சொல்லப்படுகின்றது. முன் ஒரு பிரபல தமிழ் ஊடகவியலாளர் மிந்துயா கைதாகிவிட்டார் என்று எழுதியிருந்தார். அப்படி அவர் கைதாக இருக்கவில்லை என்றால் அது குறித்து அந்த ஊடகவியலிடம் செய்திகள் வந்துள்ளதா என்று கேட்டபோது அவரிடம் அதற்கான பதிலும் இல்லை. அதேபோல் கடத்தல் என்பது நிச்சயம் பொய்தான். சுவிஸில் கடத்தல் என்பது லேசுப்பட்ட குற்றமல்ல, அது ஆள்மாறாட்டத்தை விட பாரதூரமானது. அப்படி தெரிந்தால் சில மணி நேரத்துக்குள் அவர்களை பிடித்து விடுவார்கள். இங்கு பெரிய செய்தியாக வந்திருக்கும் அப்படி எதுவும் இல்லை. இது போலியான துவாரகாவை மிந்துயா காப்பாற்றும் ஒரு பரப்புரைதான். கடத்தலைப் போலவே ஆள் மாறாட்டத்துக்கும் கை செய்துள்ளனர் என்பது அவரை காப்பாற்ற எடுக்கும் பரப்புரைதான். சுவிட்சர்லாந்தில் கண்கண்ட சின்ன விடயங்களுக்கெல்லாம் போலீசார் எவரையும் கை செய்வதில்லை. ஒரு புகார் வந்தால் அதை தீவிரமாக விசாரித்து அடுத்த நடவடிக்கையில் இறங்குவார்கள். அப்படி இறங்கினால் 99% சரியாக இருக்கும். உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். சில விடயங்களுக்கு எடுப்பார்கள், சின்னத்தனமான சிறு பிள்ளைத்தனமான விடயங்களுக்கு அல்ல. இலங்கை, இந்தியா போல் சந்தேகப்பட்டவர்களையோ போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தவரையோ பிடித்து போய் உதை என்று உதைத்து இங்குள்ள போலீசார் குற்றவாளியாக்க மாட்டார்கள். அநேகர் இலங்கை இந்திய மனநிலையில் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்படி பேசும் அநேகருக்கு சுவிட்சர்லாந்தில் இது குறித்து எந்த சட்டமும் தெளிவும் இருக்கவில்லை. 2009ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் போராட்டத்துக்கு பணம் பெற்ற பிரச்சினை ஒன்றுக்காக சிலர் கைதாகி நீதிமன்றம் வரை போய் அரைகுறையாக ஒரு விடயம் நிற்கின்றது. அப்படி இருக்க சிலர் பணம் கொடுத்துள்ளார்கள் என்றால் போலீசார் இன்னமும் இவர்களுக்கு அறிவில்லையா சிரிப்பார்கள். அவர்கள் மட்டுமல்ல, விவரம் தெரிந்த சின்ன குழந்தைகள் கூட சிரிப்பார்கள். இவர்களில் எவரும் இந்த நாடுகளுக்கு வந்து திருந்தவில்லை என்றால் உங்களை திருத்த முடியாது என்பது கருத்து. எனவே மிந்துயா மீது பண மோசடி புகார் கொடுத்தாலும் அதை ஒப்புவிக்க முறையான சாட்சிகள் தேவை. பணம் கொடுத்தவர்கள் தானாக முன்வந்து புகார் கொடுப்பவர்களாக தெரியாது. பணம் கறப்போர் போலீசில் புகார் கொடுக்க முன்வராத மனநிலை உள்ளவர்களிடம்தான் பணம் கறக்கின்றார்கள். யாரிடமெல்லாம் தங்களது சுத்துமாத்து ஈடேறும் என்று பணம் பெறுவோருக்கு தெரியும். அவர்கள் அதில் மிக தெளிவாக அனைத்து யாதகங்களையும் தங்களிடம் வைத்து கொண்டுள்ளனர். அதன் அடிப்படையில் தொடர்புகள் பரீட்சிக்கப்பட்டோர் குறித்து கடைசியில் நாங்களாகத்தான் விரும்பி கொடுத்தோம் என்று சொல்லக்கூடியவர்களிடம் பணம் வாங்கியிருக்கின்றார்கள். அது கடந்த காலங்களிலும் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றது. அடுத்தது இங்கே வீடு புகுந்து தாக்குவது, கடத்துவது எல்லாம் சாத்தியமே இல்லாத ஒரு விடயம். அப்படி நடந்து கொள்வோரை போலீசார் உடனடியாக வளைத்து கைது செய்து விடுவார்கள். எனவே மிந்துயா கடத்தப்பட்டார் என்பது இன்னும் ஒரு பரப்புரையாகவே பார்க்க வேண்டும். வேறெங்கேயாவது பாதுகாப்பாக இடம் மாறியிருக்கலாம், அல்லது அவரை பயன்படுத்தியோர் அவரை வேறெங்காவது பாதுகாப்பாக தங்க வைத்திருக்கலாம். இப்படியான பரப்புரைகள் வெளியிட்டிருக்கலாம். இது அவர் வாழ்ந்த வீட்டில் இல்லை என்றால் மட்டும் நம்மால் எடுக்கக்கூடிய முடிவாகும். இது குறித்து இப்போதைக்கு வேறெந்த முடிவுக்கும் வர முடியாது. மிந்துயா பிரச்சனையை வைத்து இளைஞர்களை விட இந்திய தமிழக யூடியூப் தளங்கள் அதிகம் கரிசனையாக இருக்கின்றார்கள். இதை அதிகம் பேர் பார்ப்பதனால் துவாரகா என்ற செய்தி நொடிக்கு நொடி இணையதளங்களில் விவாதப் பொருளாகிவிட்டது. எப்போது போல் ஈழத்தமிழர்களில் அநேகர் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு போவது ஒரு பொதுவான விடயம். வடகிழக்கில் ஒரு குடும்பத்தில் ஆக குறைந்தது ஒருவராவது போரில் உயிரிழந்திருப்பார்கள். எனவே அவர்களை நினைவுகூர மக்கள் ஒன்று கூடுவது தவிர்க்க முடியாத கடமைகளில் ஒன்று. அது ஒரு சாதாரண விடயம். இம்முறை துவாரகா நேரையில் பேசுவார் என்ற எண்ணத்தில் இதுவரை செல்லாத பலர் சென்றிருக்கலாம். சாதாரணமாக புலம்பெயர் நாடுகளில் இவைகளுக்கு தடை இல்லை. இலங்கையில் கூட அரசின் கடுமைகள் இல்லை என்றால் மக்கள் நினைவேந்துகளில் அச்சமின்றி கலந்து கொள்வார்கள். மரணித்தவர்களை நினைவு கூர்வதை டனில் தலைமையிலான அரசு இருக்கும்போது இதை பெரிதாக கண்டுகொள்வதில்லை. மஹிந்த கோத்தாபாய காலத்தில் மக்கள் சற்று அச்சம் கொண்டனர். மஹிந்த கோத்தா காலத்தில் புலம்பெயர் நாடுகளில் வாழும் புலி ஆதரவால் கூட இலங்கை செல்வதில்லை. டனில் இருக்கும் காலத்தில் அச்சமின்றி சென்று வருகின்றனர். இப்படியான நிலையில்தான் துவாரகா வருகின்றார் என்று ஊடகங்களில் அடித்து கூறிய பலர் காணாமல் போயுனர். இந்த நபர்கள் அண்ணன் இருக்கின்றார், அண்ணி இருக்கின்றார், துவாரகா வருகின்றார், அவர் கடும் பண கஷ்டத்தில் இருக்கின்றார் என்று கூறிய போது போலியான துவாரகாவும் மிந்துயாவை பார்த்து நம்ப முடியவில்லை. போலி துவாரகா மிந்துயா சாட்டமான உடலோடு தெரியும் போது இவர் வறுமையில் இருந்தார் என்று எண்ண தோன்றவில்லையா? அத்தோடு போலி துவாரகான மிந்துயாவின் உரையில் தனது பெற்றோராக
மேதகுவின் நிலை குறித்து இந்த தகவலும் வெளிப்படுத்தவில்லை. அது மிகவும் முக்கியமான எதிர்பார்ப்புகளில் ஒன்றோ. அவர் இருக்கின்றாரா இல்லையா என்பது விவரமும் குறிப்பிடப்படவில்லை. அது ஏன்? போலியான துவாரகா மிந்துஜா குறித்து அநேக விவரங்கள் வெளியாகிய வண்ணம் இருக்கின்றது. ஆனால் உறுதிப்படுத்தப்படும் வரை அவற்றை இங்கே சொல்லுவது சரியல்ல. அன்று முள்ளிவாய்க்கால் போரில் ஆயுதங்கள் மௌனிக்கப்பட்டது போல் என்ற பொய் பரப்புரையாளர்கள் வாய்களும் மௌனித்துள்ளன. அவர்கள் வாய் திறந்து உண்மைகளை சொல்லாவிடில் இனி இவர்கள் சொல்பவற்றை இவர் நம்பப்போவதும் இல்லை. துபாய் எக்ஸ்போ நகரில் நடைபெறும் ஐக்கிய நாடுகள் காலநிலை மாநாட்டில் பங்கேற்க சென்றிருக்கும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க, இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோருக்கு இடையிலான விசேட சந்திப்பொன்று இடம்பெற்றன. உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு தாக்குதல் சூத்திரதாரிகளையும் அதன் பாதுகாத்தவர்களையும் நன்கு அறிவார்கள் கவிந்த ஜெயவர்தன. உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு தாக்குதலால் ஏன் நடத்தப்பட்டது, தமது உறவுகள் ஏன் கொல்லப்பட்டார்கள் என்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் என்றும் கேள்வி எழுப்புகின்றார்கள். ஆனால் தீர்வு கிடைக்கவில்லை. 4.5 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் குண்டு தாக்குதல் ஏன் நடத்தப்பட்டது, யாருக்காக நடத்தப்பட்டது என்பதை அப்போது அவர்கள் பாதுகாப்பவர்களையும் நாட்டு மக்கள் நன்கு அறிவார்கள். நாட்டில் சட்டம் எவ்வளவு கடினமாக இருந்தாலும் ஒரு சிலர் சட்டத்திலிருந்து விடுபடுகின்றார்கள். உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு 4 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையிலும் இதுவரை நீதி கிடைக்கவில்லை. உண்மை பகிரங்கப்படுத்தப்படவும் இல்லை, எவரும் தண்டிக்கப்படவும் இல்லை. 2019ஆம் ஆண்டு அரசாங்கம் உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு தாக்குதலை முன்னிலைப்படுத்தி ஆட்சிக்கு வந்தது. ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் குற்றவாளிகளை தண்டிப்பதாகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி நிலைநாட்டுவதாகவும் குறிப்பிட்டனர். ஆனால் இன்று வரை அந்த வாக்குறுதிகள் பொய்யாக்கப்பட்டன. இலங்கையில் 2 ஆட்சிகள் 2 சட்டங்கள் இருப்பதாகவும் நீதியமைச்சுக்கு எதிராக தனது கருத்துக்களை பதிவிட்டிருக்கின்றார் சுமந்திரன் அவர்கள். பாராளுமன்றத்தில் ஆற்றிய உரையின் சிறப்புகளை தொடர்ந்து பார்வையிட இருக்கின்றோம். The Minister of Justice in this country to the Minister of Port and Shipping of Afghanistan. வளமையாக நீதி அமைச்சு சம்பந்தமாக பேசுகிற போது ஆப்கானிஸ்தானுடைய கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் துறைமுக அமைச்சரை போல தான் இந்த நாட்டிலே நீதி அமைச்சர் இருக்கிறார் என்று நான் சொல்வது வழக்கம். இந்த தடவை அப்படி சொல்லாமல் இருக்கலாமோ என்று நினைத்தால், கடந்த சில நாட்களாக இந்த நாட்டிலே நடந்த பல விடயங்கள் இப்பொழுதும் நீதி இல்லாத நாட்டிலே ஒரு நீதி அமைச்சர் என்று சொல்லித்தான் இந்த பேச்சை ஆரம்பிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. நீதி இல்லாத நாடு என்று நான் சொல்லுகிறதற்கான பிரதானமான காரணம், நாட்டிலே சட்டங்கள் வெவ்வேறு மக்களுக்கு வெவ்வேறு விதமாக பிரயோகிக்கப்படுவது அப்பட்டமாக தெரிகிறது. அது நாங்கள் சுட்டிக்காட்டக்கூட தேவையில்லை. கடந்த சில நாட்களாக வடக்கு கிழக்கிலே மரணித்தவர்களை நினைவு கூறுகிற அந்த உரித்தை அந்த மரணித்தவர்களுடைய உறவினர்களும் நண்பர்களும் மற்றவர்களும் உபயோகப்படுத்துகிற போது அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சங்கடங்கள், நீதிமன்றங்களை போலீசார் நாடினார்கள். நீதிமன்றங்களும் போலீசாருடைய கோரிக்கைக்கு இடமளித்து பழக்கமாகிவிட்ட நீதிமன்றங்கள் பல இடங்களிலே நீதவான்களுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் திக்குமுக்காடி கொண்டு கூட இருந்தார்கள். குற்றவியல் நடவடிக்கை சட்டக்கோவையின் 106ஆம் பிரிவு வேறு வேறு காரணங்களுக்காக சட்டத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படியான விடயத்துக்கு அல்ல என்பதை பல ஆண்டுகளாக நானும் இந்த மன்றத்திலேயும் சொல்லி வருகிறேன், நீதிமன்றங்களிலேயும் சொல்லுகிறோம். ஆனால் நீதவான்மார் பயப்படுகிறார்கள், அதுதான் உண்மை. அதற்காக உரித்து இருக்கிறது என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியும். ஆனால் போலீசாரையும் ஆட்சியையும் பயக்கவும் விரும்பவில்லை. ஆகையினாலே வேறு சில தடங்கல்களை போடுகிறார்கள், நிபந்தனைகளை விதிக்கிறார்கள். அந்த குறித்த சட்டம் இப்படியான ஒன்றுக்கு பொருத்தமே அற்றது என்று சொன்னால் அதை கண்டுகொள்கிறார்கள் இல்லை. இந்த தடவை கிளிநொச்சி நீதிமன்றத்திலே மட்டும்தான், நீதவான் நீதிமன்றத்திலே மட்டும்தான் 7 போலீஸ் நிலையங்கள் செய்த விண்ணப்பத்துக்கு இந்த சட்ட ஏற்பாடு இப்படியான நிகழ்வுக்கு பொருத்தமற்றது என்பதை நீதவானே ஏற்றுக்கொண்டு அத்தனையையும் புறக்கணித்தார். மற்ற எல்லா நீதிமன்றங்களிலேயும் சில நிபந்தனைகளை விதித்தார்கள். இது பொருத்தமற்ற ஒரு ஏற்பாடு என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். பொருத்தமற்ற ஏற்பாடு என்றால் அதுக்கு கீழே இப்படியான விண்ணப்பங்கள் செய்ய முடியாது. ஆகையினாலே இப்படியான ஒரு சூழ்நிலை, நாட்டிலே சட்டங்கள் ஒவ்வொரு மக்களுக்கு ஒவ்வொரு விதமாக உபயோகிக்கப்படுகிறது. கொழும்பிலே ரோஹண விஜயவீரனுடைய படத்தை அவர்
சீருடையோடு தொப்பியும் அணிந்து செல்லுகிற படத்தை வீதி வீதியாக கொண்டு செல்ல முடிகிறது. ஆனால் தங்களுடைய இறந்த உறவினர்களுக்கு நினைவு கூறுவதற்கு பலவிதமான நிபந்தனைகள். ஏன் இந்த நாட்டிலே இரண்டு விதமாக சட்டங்கள் பாய்கின்றன? இது இனங்களுக்கு மட்டுமல்ல, இடையிலே மட்டுமல்ல, சமயங்களுக்கும் இடையிலேயும் இருக்கிறது. I read yesterday that Pastor Jerome Fernando has been arrested and remanded also, and the magistrate has made certain comments while remanding him. While Sumanratna Thera from Batiklo has been making speeches openly saying that he will cut Tamil people to pieces. He has not been arrested. He has not been remanded. He is considered to be above the law. So, this is the curse of this country. And I think the Minister of Justice must be ashamed to call himself the Minister of Justice. If you held another portfolio, you can just pass off. But how dare you call yourself Minister of Justice in this country when there is no justice? So blatantly discrimination is apparent. And I think it must be a burden to you to go around the world calling yourself the Minister of Justice of Sri Lanka. In this house, there are questions that have been raised. Now, these are fundamental issues. This house has freedom of speech. Everyone knows that. Not only this house, parliaments world over have that privilege. And that is given for a reason. Without exception, parliaments around the world have that privilege. It is wrong to say that someone here is speaking under cover of privilege. No, that's a wrong phrase. It's not cover of privilege. He is using his privilege because the law has given him that privilege. Historically and universally, that's a privilege that is given for a very good reason. And when that is used, it's wrong to say somebody is taking cover behind privilege. Now, this is a fundamental issue. Honorable Leader of the Opposition raised it today. Honorable Chief Opposition Whip raised it today. At first sight, any application made to court must be dismissed without even a hearing. That's how the committee relationship between the three organs of government must be maintained. Otherwise, Section 3 and 4 of the Parliamentary Powers and Privileges Act will become useless. That if lawyers have to go, if parties have to appear before court and argue and convince judges that they have no jurisdiction. I mean, this is a blatantly fundamental position. It ought not to be entertained. But that doesn't seem to be the situation in this country anymore. That expressions in the house here are being challenged. I don't want to go into specific cases because then we will ourselves be violating tradition of principles of sub judice and all that. So I don't want to do that. But it's a worrying factor. This is certainly a matter that must worry all of us as to the relationship between these organs of government. Now I want to come to something that happened in this house on the 24th of November and the 26th of November. On the 24th of November, His Excellency the President came into this house and he read from some determinations of the Supreme Court, and he asserted that the Constitutional Council is part of the executive. And then I spoke that day, soon after his speech, but he thought it was best that he does not remain in the house when I spoke. He left.
2 days later, in an afternoon, he comes into the chamber here, when I am not here, and then he replies me. And then he leaves again. When the opposition leader asked him to stay, he gets up and goes away. Now, what did he say? He said, 17th Amendment to the Constitution has established the Constitutional Council as a part of the executive. That is wrong. He said that he, Honorable K.N. Choksi at that time, and someone else, Honorable Karu Jayasuriya, drafted that law. That is also wrong. That was at the insistence of the Janata Vimukti Peramuna at that time in 2001 that it was brought. He was talking about something else. He was talking about the 18th and the 19th Amendment, the aborted 18th and the 19th Amendment, which was never passed in this House, which during his tenure as Prime Minister, he brought to clip the wings of the executive president at that time. He was reading from those determinations and claiming that they were part of the 17th Amendment determination. He even said that Honorable Sumandiran appeared in the case and for Center for Policy Alternatives. I was bemused because in 2001 I was not in the country. I was reading for my master's degree elsewhere. But having looked at the documents, 17th Amendment to the Constitution, this is what it says. Chief Justice Sarath Silva's bench, when he gave the determination, it says, I'm reading from the parliamentary, the decisions of the Supreme Court in parliamentary bills, which is a publication of the parliament. I am saying all this because I am reading from authoritative text, unlike the President. At page 250 of the volume of decisions between 1990 and 2003, and it says the Constitutional Council is being established, and it says in that respect the provisions relating to the establishment and functions of the Constitutional Council is a core of the 17th Amendment. These provisions are contained as noted above in the new chapter 7A, and that is where the leader of the House was also wrong on that very day. He rose in this House and he said the Constitutional Council appears under the same chapter as the executive. That is wrong. There is a new chapter created. Executive is chapter 7, a new chapter 7 capital A is created. Sua generis organization, Constitutional Council is neither part of the executive nor part of the legislature. On that day I made an intervention. I did not say it was part of the legislature. I said it was part of the legislative structure. And that is what the 17th Amendment determination also says. I later found out. It says, is a core of the 17th Amendment. These provisions are contained as noted above in the new chapter 7A with articles 41A to 41H. The council is essentially a body that comes within the aegis of Parliament, with the Speaker as its chairman. With the Speaker as its chairman. That is why it is part of the legislative structure. Speaker is a chairman, the body always has met in Parliament. But that doesn't make it part of the legislature in the strictest sense of the word. In the part that His Excellency quoted, which is actually the 18th Amendment to the Constitution determination, which appears at page 306 of the same volume, there is a statement that this is the executive power. The reason for that is the 18th Amendment bill. Honorable Minister of Justice, Honorable Vijayadasa Rajapaksa also appeared in this case. I also appeared in the matter, and I distinctly remember your submissions in the Supreme Court then, which was primarily aimed at the language. I remember you saying, this is bad English. How can this be part of our Constitution?
something that was the president claims he and Honorable Choksi drafted. Right? Hurriedly drafted perhaps. It says the Constitutional Council established under the 17th Amendment is part of the executive and is attributed executive power for the reason they were considering the rules that were to be made part of the Constitution for the Constitutional Council. Constitutional Council determinations were sought to be taken away from the jurisdiction of the court and was sought to be made immune from judicial proceedings. It is in that context that the court said this is the exercise of executive power by the president. Restrictions are placed on his exercise of executive power, and therefore those decisions must be subject to judicial power. It is the exercise of executive power that is sought to be restricted. So that is what we have been saying. It's a check and balance on the executive power by a body that is separate from the executive, that is separate from the legislature, but is under the aegis of the parliament. Now, unfortunately, these have to be placed on record, because otherwise it goes unchallenged. Some people ask me, are these the more important things in the country today? Well, perhaps not. But when the president comes here and says what he wants, half-baked arguments when nobody here is to challenge what he says, and then he gets up and walks away, it's important that we put him right. The same determination says the Constitutional Council, as pointed out earlier, is established by the 17th Amendment. Proposed amendment enables the Council to exercise legislative power. Why? Because they can make rules. It's subsidiary legislation, no doubt, and they said that it must have the approval of Parliament, but something of the legislative power, because they can make subsidiary legislation by means of rules. Now, with regard to the relationship between the executive's power, which has been curtailed by the Constitutional Council, that must have some meaning. 17th Amendment was brought for good governance. The determination recognizes that. It was sought to be taken away by the 18th Amendment, brought back by the 19th Amendment, taken away again by the 20th Amendment, brought back by the 21st Amendment with a lot of fanfare, saying that we are bringing this back. But you can't say we have brought back the check and balance on the president, and that the president behaves as though there is no check and balance, that he is a be-all and end-all of all, that his nomination must be accepted. I will make only one nomination and that must be accepted. No, that is wrong. That is not the intention of Parliament when it enacted these amendments 3 times over to curtail the untrammeled power of the executive president, and that must be noted, because now we have come into a situation of another crisis of governance. This has an implication for economic recovery as well. This has been highlighted by even the IMF, and the president is the one who is violating the Constitution. I am saying it a second time in this House in less than a month. This is intentional violation of the Constitution, an offence for which he can be impeached. With regard to privilege, I want to again put this on record. The Standing Order 83.1 only prohibits the personal conduct of various persons, including judges, from being matters of reference in this House. Previously, the Standing Order said the conduct. That was changed. Previous Standing Order 78 said the conduct cannot be subject matter of discussion. Now that has been restricted to personal conduct. That's with a good reason. It's this House that gives judges judicial power. In fact, judicial power is exercised by Parliament through courts.
And to that extent, Parliament has an obligation. It is true, for judiciary to act independently, we must restrain ourselves. We don't discuss matters sub judice. We don't discuss judges' personal conduct. But we certainly can discuss the official conduct of judges. And not only here, even outside, we can subject decisions of court to scrutiny and criticize it. That must be there for a vibrant democracy, but it must be exercised with caution so that the independence of the judiciary is not affected. These balances seem to be coming under attack, and to that extent I want to ask the Minister of Justice, who is a member of both organs in a sense. He is a member of the inner bar, a very senior President's Council, and now he is part of the executive, occupying the position of Minister of Justice. And to ensure that we continue to maintain these balance carefully and not allow one to step on the toes of the other. Thank you.